Good afternoon, dear students. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhanorin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following us regularly, you know that we have been covering the topics of English First Paper for a long time. And today will be starting with a completely new topic that is very closely related to our culture and tradition. Yes, you're right. We are going to talk about music today. So before we start, let me know if you can hear and see me clearly and which college are you from? Walaikum assalam everyone. Okay, all clear. Walaikum assalam. Yes, I'm doing fine, alhamdulillah. Thanks for joining me. We have already got near about 250 students with us. Those who want to contact me through Facebook, you can send me your feedback in this profile, in this Facebook ID, Lala Farhanorin. I'm available there. This one is public. Okay, so we have got students from Joshore, Khulna, Rajshahi, Shams, Gopalganj, Dhaka, Lokhipur, Kumilla, Rangpur, Feni, from Bodhrunessa Government Girls College, Milestone College, Chattogram. Thanks a lot. Share the class to your friends so that they can join us too. Let us start. So what can you see in this picture? Of course, this picture is something that we are familiar with. এই ছবিটা দেখেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আজকে আসলে আমাদের বিষয়বস্তু কি হতে যাচ্ছে. So here we can see that a group of musicians or singers and they're performing some songs. And this is something that is related to our culture. আমাদের যে দেশের ঐতিহ্য তার সাথে এটার একটা সাংস্কৃতিক একটা সম্পর্ক রয়েছে. তাহলে আজকে আমরা কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি? Today we are going to talk about folk music, লোকসঙ্গীত. You are going to find this topic at Unit 5 Lesson 2 in your book at page number 56. Now you may be thinking that why I haven't started with Unit 5 Lesson 1. In Unit 5 Lesson 1 we have 2 poems and I think that it's better that we cover the comprehension part first and then we will move back to the poems. ওই দুটো পোয়েমের জন্য আলাদা আরো আমরা একটা সপ্তাহে দুটো কবিতার জন্য আলাদা দুটো ক্লাস করব, ঠিক আছে? So today we are going to start with this Unit 5 Lesson 2 page number 56. Folk music consists of songs and music of a community that are uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard music style. So লোকসঙ্গীত বলতে আমরা কি বুঝি? লোকসঙ্গীত বলতে আমরা প্রধানত বুঝি এমন এক ধরনের গান বা সঙ্গীত একটা কি এটা কোথাকার একটা সম্প্রদায়ের of a community that are uninfluenced. So influence করা কি? কাউকে প্রভাবিত করা. That means uninfluenced হচ্ছে যেটা প্রভাব মুক্ত থাকে by any sophisticated musical rules or any standard music style. যে কোনো ধরনের অভিজাত, যে কোনো ধরনের আধুনিক যত সঙ্গীত ধারা রয়েছে সেটার প্রভাব মুক্ত একটা ধারা হচ্ছে ফোক মিউজিক বা লোকসঙ্গীত. সো এখানে আমরা দুটো পয়েন্ট পাচ্ছি. ফার্স্ট অফ অল, folk music, it is going to be
uninfluenced by musical rules or standard music style, চিরাচরিত আধুনিক যে ধারা রয়েছে সেই ধারাটার সম্পূর্ণ বাহিরে। and secondly, it is the music of a community, এটা একটা সম্প্রদায়ের গান। Bangladesh has a heritage of rich folk music which includes both religious and secular songs. আচ্ছা, আমাদের দেশের কি রয়েছে? আমাদের দেশের একটা ঐতিহ্য রয়েছে, সমৃদ্ধময় একটা ঐতিহ্য রয়েছে। রিচ ফোক মিউজিক হেরিটেজ আছে আমাদের। হেরিটেজ মানে হচ্ছে ঐতিহ্য। তাহলে সেই ঐতিহ্যের মধ্যে কি আছে? সেখানে আছে রিলিজিয়াস সং অ্যান্ড সেকুলার সং। সেকুলার বলতে বোঝায় অসাম্প্রদায়িক, আর রিলিজিয়াস বলতে কি বোঝায়? দ্যাট ইজ রিলেটেড টু রিলিজন, ধর্ম যেটা সাথে সম্পর্কিত। তার মানে ধর্মীয় গানও রয়েছে, আবার অসাম্প্রদায়িক যেটা সম্পূর্ণ ধর্মের প্রভাব মুক্ত যে গান সেগুলো রয়েছে আমাদের ফোক মিউজিকের মধ্যে বা লোকসঙ্গীতের মধ্যে। রিমেম্বার দ্যাট বাংলাদেশ ইজ আ ল্যান্ড অফ মিউজিক। আমাদের ভাটিয়ালি, জারি, শাড়ি, এত ধরনের মারফতি, এত ধরনের গান রয়েছে। খুবই আমরা কিন্তু একটা রিচ কালচারকে কি করি? ক্যারি করছি আমাদের সাথে। সো folk music is a part of that culture. It's a part of our heritage. Folk music may be described as that type of ancient music which springs from the heart of a community based on their natural style of expression, uninfluenced by the rules of classical music and modern popular songs. Ancient music, এটা হচ্ছে একটা প্রাচীন ধারা। It's not something modern. এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। সো দিস ইজ সামথিং এনশিয়েন্ট, অনেক আগের, প্রাচীন। which springs from the heart of a community. springs from, এটার উৎপত্তিটা কোথার থেকে? কোথার থেকে এটার উৎসারিত হয়েছে? কোথার থেকে উৎসারিত হয়েছে দেখো? from the heart of a community, একটা সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে। So whenever we are saying something that it has been originated from a heart of a community, that means this is something natural, this is something very spontaneous. এখানে মেকি কোনো কিছু নেই, there is nothing artificial here. ব্যাপারটা কোনো প্ল্যান্ড কোনো কিছু না, যে মন থেকে যেটা আসে, তাদের হৃদয়ের, একদম মাটি ও মানুষের হৃদয় থেকে যেটা আসে সেই গানগুলো হচ্ছে লোকসঙ্গীত, based on their natural style of expression. এবং তাদের এই যে বহিঃপ্রকাশটা, এক্সপ্রেশনটা, সেটা কেমন হবে? সামথিং ভেরি ন্যাচারাল, সেটা হচ্ছে খুবই যেটাকে কি বলে, প্রাকৃতিক স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন। তাহলে আমরা যখন নর্মালি আমরা আমাদের নিজেদেরকে প্রকাশ করি, আমরা যে ধরনের ভাষা ইউজ করি, আমরা যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি, যেরকম ডিকশনগুলো ইউজ করি, তার একটা প্রতিফলন দেখা যায়। সেখানে আমরা কি করি না, আমরা স্ট্যান্ডার্ড রুলসগুলোকে কি করব না, মাথায় রাখি না। আনইনফ্লুয়েন্সড, এগেইন দ্য ওয়ার্ড আনইনফ্লুয়েন্সড হ্যাজ বিন ইউজড হিয়ার। আবারও দেখো যে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত, কিসের প্রভাবমুক্ত? ক্লাসিক্যাল মিউজিক, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবমুক্ত। মডার্ন পপুলার সং, আধুনিক যে ধারা রয়েছে, জনপ্রিয়তার যে ধারা গানগুলোর সঙ্গীতের, সেই সঙ্গীতের ধারার পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত। Any mood or form created by the combination of tune, voice and dance may be described as music. তাহলে সঙ্গীত বলতে আমরা কি বুঝি? সঙ্গীত বলতে আমরা বুঝি একটা কম্বিনেশন, একটা সমন্বয়। কিসের কিসের সমন্বয় হবে? ভয়েস, কণ্ঠ, টিউন, সুর অ্যান্ড ডান্স। সেখানে কি থাকবে? একটা নৃত্যেরও সমন্বয় থাকবে। Thus, the combination of folk song, folk dance and folk tune may be called folk music. তাহলে ফোক মিউজিককে আমি যদি ডেসক্রাইব করতে যাই, তাহলে আমি কি বলবো? লোকনৃত্য, লোকগীতি এবং লোকসুর, এই তিনটার একটা সমন্বয় হচ্ছে লোকসঙ্গীত। ফর এক্সাম্পল, বাউল সংস আর আ কম্বিনেশন অফ টিউন, মিউজিক অ্যান্ড ডান্স। যখন আমরা বাউলদেরকে পরিবেশন করতে দেখি, আমরা দেখি যে তারা দেখবে একই রকম কস্টিউম পরে আসছে, দে আর প্লেইং দেয়ার ওন ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড দে আর ডান্সিং। তাদের একটা নিজস্ব ডান্সের ধারা রয়েছে, তারা নেচে নেচে খুব স্পন্টেনিয়াসলি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গানগুলো গাচ্ছেন। তাহলে সেখানে একটা কম্বিনেশন থাকে সুরের, কণ্ঠের, সঙ্গীতের, ইনস্ট্রুমেন্টের এবং নৃত্যের। সো ফোক মিউজিক ইজ গোয়িং টু বি এ কম্বিনেশন অফ all of them.
Okay, so far we have been talking about what folk music is all about. তাহলে folk music বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? আমরা কিছু পয়েন্ট পেয়েছি that it is going to be a combination of folk song, folk dance and folk tune. Secondly, it is going to be uninfluenced by the standard of the popular or classical music. Modern popular music এর সেটা প্রভাব মুক্ত থাকবে। Now এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটুকু পড়লাম এখানে আমরা তিনটা ওয়ার্ড পেয়েছি। There are three words. Those might be a bit difficult for us. One is sophisticated. What is the meaning of sophisticated? Sophisticated বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝি অভিজাত। আর একটা অর্থ বোঝায় সেটা হচ্ছে something that is complex, সূক্ষ্ম, জটিল। So here the meaning can be subtle, advanced or ultra modern. So these are the synonyms for the word sophisticated: subtle, advanced or ultra modern. Moving on to the next word, heritage, ঐতিহ্য. So what are the synonyms of heritage? It can be tradition, it can be legacy. Tradition and legacy. Moving on to the next word, secular. What is the meaning of secular? ধর্মনিরপেক্ষ। ঠিক আছে, ধর্মনিরপেক্ষ বা পার্থিব অর্থেও বলা যায়। So this is something that is non-religious and worldly. I hope you have got a screenshot of the words that I've just shown you. Always try to write the synonyms or the meanings in your own book so that when you're reading, it will be very easy to go through the synonyms as well. Second paper, there is a part where you have to answer synonyms or antonyms. এরকম কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসে যে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম লিখতে বলে। So if you can connect first paper with English second paper, then it will be easier for you to answer any type of question that comes. I really hope that I could play a folk song over here. কিন্তু because of the copyright issue, I couldn't play it. তোমরা নিশ্চয়ই folk song সবাই শোনো, আর যারা শোনো না ইউটিউবে সার্চ করে শুনতে পারো। It's something that gives you, you know, a feeling of being close to the root. শেকড়ের মনে হয় যে কাছাকাছি চলে যাচ্ছি যখন আমরা লোকসঙ্গীতগুলো শুনি। Now, this is the very first multiple choice question that we have here. What does the word uninfluenced in the passage refer to? Passage uninfluenced শব্দটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? Let me know what is going to be the correct answer. Is it not having an effect, not connected, not associated, or not separated? What is going to be the correct answer? Let me know by commenting. Okay, Shanin is the first one to give the answer. Thank you. Shanin, Amena, Obaidul, Anisur Rahman, Rahat, Habiba Noor, Pramanik, Tonoy, Shamsun Nahar, Rupa Shaha, Abdus Samad, Antor Bhomik, Chanmia, Noman Mollik, Anisur Rahman. Okay, so almost all of you, actually all of you are giving the correct answer. Thank you so much. তাহলে uninfluenced মানে কি? প্রভাব মুক্ত. So the answer is going to be not having an effect. It will be A, not having an effect. Now let us move on to the second question that we have here. What does secular imply? What is the meaning of this word? Not connected with supernatural power, not connected with spiritual matters, not connected with ethical power, not connected with material things. What does it imply? Send me the answer. What's going to be the answer of this one? What does secular imply?
Okay, so someone is writing A. Golam Mashur has written B. Tasin has written B. Shaneen has written B. C, D. So it's a bit confusing situation here. B, C. So students are fluctuating between B and C. Ethical, spiritual. Some of you have also written supernatural. Okay, now let me, maybe you're getting confused because of the words that are here. Supernatural, spiritual, ethical, material. Maybe you do not know what does these adjectives mean. Let me tell you. Supernatural is something that is not natural, যেটাকে আমরা বলি অলৌকিক, সোজা কথায় যেটাকে বলি। স্পিরিচুয়াল হচ্ছে ভেতরের ধর্মীয়, ঠিক আছে, ধর্মের সাথে রিলেটেড যেটা। এথিক্যাল, এথিক মানে কি? এথিক মানে হচ্ছে আমাদের কোনো মানবিক মূল্যবোধের সাথে যেটা রিলেটেড। ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে পার্থিব জিনিস, ঠিক আছে। So what's going to be the correct answer? I have already told you the meaning. I hope this is going to be easier for you now. Now you are, yes, now you're giving the correct answer. It is going to be B. Eta dharmor sathe related na. Remember the meaning? The meaning is non-religious. So the answer is going to be not connected with spiritual matter. Okay? So এটা আধ্যাত্মিক কোনো কিছু না, এটা ধর্মীয় কোনো কিছু না, not connected with spiritual matter, যেটাকে আমরা বলি ধর্মনিরপেক্ষ। The next word that we have here is springs from. In the text, the word springs from refers to, moves from, leads from, originated from, or none of the above. Whenever you find a word which is completely unfamiliar to you, just go back to the passage. তুমি যদি অর্থ নাও জানো, অনেক সময় পুরো প্যাসেজটা পড়লে বা সেন্টেন্সটা পড়লে একটা ধারণা করা যায় যে কি হতে পারে উত্তরটা, ঠিক আছে। সো direct vocabulary, if you do not know the meaning, read the whole passage, read the particular sentence at least 3 times. Maybe then you will be able to understand what might be the meaning of that word. So the question is, in the text, the word springs from refer to. What does the word spring from refer to? Originated from, some of you are saying. Some of you have written none of the above. Okay. Originated from or none of the above? What's going to be the answer? C. Everyone is writing originated from. Yes, the answer is originated from. Springs from মানে উৎসারিত হওয়া বা কোনো কিছু স্টার্ট হওয়া, সূচনা হওয়া, ঠিক আছে, উদ্বুদ্ধ হওয়া। সো অরিজিনেট অর্থ কি? অরিজিনেট মানে হচ্ছে কোথা থেকে, সেটা অরিজিনটা কি, উৎসটা কোথায়। সো দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি সি, originated from. Now the last question for MCQ is, what is folk music based on? Influence of classical music, influence of modern music, any mood or form of music, or natural style of expression. What is the base of folk music? কিসের উপর ভিত্তি করে এটা গড়ে উঠেছে? Go back to the passage that you have in your book. It's in page number 56. 56 number page আছে. Always, whenever you're answering any question that is based on the given passage, refer to you have to go back to the passage again. You have to read the passage. You have to find the keywords and then answer, okay? Okay, so answer, some of you writing D, some of you have written classical music, influence of classical music, D, F, C. F, what is F? Where is the option F? D, classical, D, A, D, okay.
Nahid has written D also. Shamimuddin has written D. Rakib has written D. Nurul Haq has written 4, or I guess it's D. Nahida has written C. Rakib Mahmud has written C. Rafi has written D. Mahdi has written D. Okay, so what is it based on? In the passage it was directly written, it is uninfluenced by classical or modern music. তার মানে এই দুটো তো হবেই না যেহেতু প্রভাব মুক্ত. So these two are obviously not our answer. Now we are confused between these two. Any modern form of music, এটা কি আসলে যে কোনো মিউজিকের ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, or natural style of expression? Remember, it is something spontaneous, স্বতঃস্ফূর্ত একটা বহিঃপ্রকাশ. তার মানে এই বহিঃপ্রকাশটা হচ্ছে natural. So the answer is going to be D, natural style of expression. Okay, so yes, the answer is D. Thank you for sending me the answers. Now we will be moving on with the passage. We will be reading the passage again. Characteristics of folk music. What are the different characteristics of folk music? লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যগুলো কি? কিভাবে আমরা লোকসঙ্গীতকে অন্য যে কোনো মিউজিক্যাল ফর্মের থেকে আলাদা করতে পারি? How is it distinguished? Okay, how is it different from others? Let's see. The first one. It is composed by rural folk on the basis of ancient rules transmitted orally. Very important factor here. So here you can see a picture. Dekho ekjon manush, he has an instrument in his hand. He is singing something and the ladies around him, they're listening to that person. Tahole ekhane ki hocche? Orally, mukhe mukhe গানগুলো প্রচলিত হয়েছে. It is composed by rural folk. যারা গ্রামের মানুষ তাদের দ্বারাই এই গানগুলো রচিত, তাদের দ্বারাই এই গানগুলো সুর করা হয়েছে. On the basis of ancient rules, তারা একটা প্রাচীন ধারাকে ফলো করে বা প্রাচীন একটা ধারাকে তারা অনুসরণ করে. সেই অনুসরণের ধারাটাকে ট্রান্সমিটেড ওরালি, তারা মুখে মুখে প্রচলিত, মুখে মুখে করে তারা একজনের মাধ্যমে আরেকজনের থেকে আরেকজন গানগুলো কি হচ্ছে পাস অন করেছে. So transmit means something to pass on or to transfer. কোনো কিছুকে একজনের থেকে আরেকজনের মাধ্যমে যদি যেটাকে ট্রান্সফার মানে আমরা বাংলা কি বলি, sometimes I forget the word, transfer, বিনিময় I guess. না, বিনিময় তো এক্সচেঞ্জ, ট্রান্সফার হচ্ছে see, I feel like a stupid here. What is transfer? Bangla word ta ki? Sthanantor. Thank you so much, Tasin. Thank you so much. So স্থানান্তরিত কিভাবে হয়েছে? এটা হয়েছে হচ্ছে orally, মুখে মুখে, লিখিত ভাবে না. So it has been transmitted orally, verbally. Moving on. These ancient rules of music have not been influenced by classical or modern music. It has been repeated so many times in the passage. যে কোনো ধরনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ক্লাসিক্যাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারা এবং মডার্ন মিউজিক, আধুনিক সঙ্গীতের ধারার প্রভাব মুক্ত. Now the next characteristic is number 3. Folk songs may be sung in groups or individually. So you can see here a group of singers. Here we can see one singular person who's singing with a dotara. So here it can be sung individually, ekok bhabeo gawa hote pare. It can be sung by a group of people. Shobai mile doliyo bhabeo tara poribeশন korte pare songit. Yes, sthanantor. I've got the word now. Thank you so much for telling me the meaning. So teachers are not someone like je sob kichu janbe. I think teaching, learning, it's a mutual process, because I also learn many things from you.
you are taking something from me. So it's a mutual process. It's a kind of, যে একটা reciprocal. Now moving on to this one, characteristic number 4, 5 and 6. So what is this one? Individual মানে হচ্ছে এককভাবে, individually মানে কি? Individually মানে এককভাবে. Now number 4, no regular practice is required for folk music. অন্যান্য সঙ্গীতের ধারাতে যেরকম রেওয়াজ করা হয়, ঠিক আছে, যেমন তোমাদের হয়তো ভাই বোনরা যারা আছে বা তোমরা নিজেরাও যারা গান গাও, তারা হয়তো সকালে উঠে হারমোনিয়াম নিয়ে রেওয়াজ করো, প্র্যাকটিস করো। ফোক মিউজিকে সাধারণত প্র্যাকটিস করা হয় না। ইট ইজ নট সামথিং প্ল্যান্ড, রিমেম্বার, এটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত, সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি স্পন্টেনাস, এটা একদম ওই মুহূর্তেই গাওয়া হয়। সো নো রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড, তেমন প্র্যাকটিসের মানে প্রতিদিন যেটা রেওয়াজ সেটা প্রয়োজন পড়ে না। নাও নাম্বার 5, ইট ইজ কম্পোজড অ্যান্ড পারফর্মড বাই ইলিটারেট অর সেমি লিটারেট পিপল। সো অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড দেখা গিয়েছে যেহেতু এটা লোকসঙ্গীত, গ্রামের মানুষরা এই গানটা গায়। সো মোস্ট অফ দেম আর, তারা হয় অর্ধশিক্ষিত অথবা তারা অশিক্ষিত, ঠিক আছে। সো they are not someone who has got the schooling of music. তারা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষার মধ্য দিয়ে যায়নি, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত। It is a spontaneous expression in easy language. এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত একটা বহিঃপ্রকাশ বা প্রকাশ অভিব্যক্তি। এটার ভাষাটা হয় হচ্ছে খুব সোজা, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। গানগুলো শুনলেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো যে অর্থটা কি। লোকাল ডায়ালেক্ট, আচ্ছা, লোকাল মানে হচ্ছে আঞ্চলিক, ডায়ালেক্ট মানে হচ্ছে উপভাষা। সো প্রত্যেকটা এরিয়ার, আমরা যে এরিয়া বিলং করি, যার যেটার হোম টাউন, আমাদের কিন্তু সেটা একটা আলাদা নিজস্ব কি রয়েছে, ভাষা রয়েছে না? তাহলে সেই ডায়ালেক্টটা ইউজ করা হয়, সেই পার্টিকুলার উপভাষা যেটা, সেটা ইউজ করা হয়। অ্যান্ড সিম্পল টিউন, সুরটাও খুবই সাধারণ, খুব মানে কমপ্লেক্স কিছু না, জটিল কিছু না। সো দিস আর ফোক মিউজিক ইজ কম্পোজড বাই সিম্পল পিপল। আমরা সবসময় বলি যে গ্রামের মানুষরা সহজ সরল, তাদের মনে কিন্তু কোনো রকম জটিলতা থাকে না। দে আর কমপ্লিটলি ফ্রি ফ্রম দ্য anxieties, the depressions that the people of cities have. So তাদের চিন্তা ভাবনা, their perspective, their language, their thought process, everything is very simple. And we are going to see a reflection of that in the folk music also. Both verse and tune are appealing. So যে গানের সুর, গানের কথা, শব্দ, প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে আপলিং, মানে হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইজ অ্যাট্রাকটিভ, আবেদনময়ী। আপলিং, despite its universal appeal, it uses local dialect. এটার একটা বৈশ্বিক আবেদন রয়েছে সারা বিশ্বে। তুমি একটা ফোক সংগুলো এরকম যে ধরো তুমি বাংলাদেশের একটা গান, যে মানুষটা বাংলা ভাষা জানে না, সেও যখন শুনবে, he also feels the rhythm in him. এটার বিটটা, রিদমগুলো এতটা সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, এতটা অ্যালিউরিং, এতটা ক্যাচি, এটার একটা বৈশ্বিক আবেদন তৈরি হয়। অ্যান্ড অ্যাপল ইউজেস লোকাল ডায়ালেক্ট, যদিও এটা কি করে, এটার ভাষাটা হচ্ছে একটা আঞ্চলিক উপভাষা। ইভেন ইফ ইউ হিয়ার দ্য ফোক মিউজিক অফ আদার কান্ট্রিজ, অফ আদার নেশন, তুমি ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারো, হয়তো তুমি ভাষাটা বুঝবে না, বাট তুমি ওই রিদমটা তোমার মধ্যে পাবে, দ্য ভাইব, দ্য পজিটিভিটি। মিউজিক হ্যাজ নো ল্যাঙ্গুয়েজ। It depends upon nature and the rural environment. Since it is composed by people of the village, so তারা তাদের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, এনভায়রনমেন্ট, প্রকৃতি নিয়ে তারা কথা বলেছেন। গানগুলোর মধ্যে প্রকৃতির একটা কি পাওয়া যায়, একটা ছাপ পাওয়া যায়। Next one, number 10. It is an explicit manifestation of the joys and sorrows of daily life. Explicit means something that is very definite, সুনির্দিষ্ট। ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে প্রকাশ, অভিব্যক্তি। সো এটার একটা সুনির্দিষ্ট আমরা অভিব্যক্তি পাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হাসি, দুঃখ, কান্নার বা কষ্ট, সুখ, সব কিছুর একটা কি রিফ্লেকশন পাই। আমাদের লালন
যে সঙ্গীতগুলো রয়েছে, হাসন রাজার যে গানগুলো রয়েছে, দেখবে যে খুব ইজি ভাষা, শুনলে মনে হয় যে আমার কথাই হয়তো বলছে, এটা তো আমার জীবনেরই একটা অংশ, তাই না? সো গানগুলোর যে কথা সেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে অনেক বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইট ইউজেস সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিদম, যে টিউনটা ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ন্যাচারাল, খুব সিম্পল, কমপ্লেক্স কোনো কিছু না। ইট কন্টেইনস আ স্ট্রং ইমোটিভ এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান লাভ অ্যান্ড সেপারেশন। ইমোটিভ এক্সপ্রেশন, আবেগীয়, আবেগিক বাংলায় আমরা যেটাকে বলি, সামথিং রিলেটেড টু ইমোশন। সো এই যে এক্সপ্রেশনগুলো সেটা হচ্ছে কি হিউম্যান লাভ অ্যান্ড সেপারেশন, বিরহের কথা, ভালোবাসার কথা, ঠিক আছে? সো মানবিক যে ভালোবাসা, মানবিক যে বিরহ, বেদনা, তার একটা আমরা আবেগিক বহিঃপ্রকাশ দেখি ফোক মিউজিক বা লোকসঙ্গীতে। So we have covered the characteristics of the folk music that are given in this unit. Now we have, so far we have got 12 characteristics, 12টা characteristic আছে, তাই না? So এবার আমরা চলো একটা flowchart করে ফেলি based on that. Okay, before moving on to the flowchart, let me show you some more word meanings. What is the meaning of spontaneous? As I have told you, spontaneous অর্থ বাংলায় যদি বলি স্বতঃস্ফূর্ত, something that is natural, something that is instinctive. So this is completely opposite to something planned. Spontaneous কোনো কিছু planned হয় না, এটা আগের থেকে চিন্তা ভাবনা করা কোনো কিছু না। So the opposite of spontaneous is planned. So the meaning is natural or instinctive. What is the meaning of appealing? আকর্ষণীয়. So it's attractive, alluring. Attractive or alluring. হ্যাপি আক্তার, লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার, এটা আমাদের এখানকার আঞ্চলিক ভাষা। কোন এলাকার? ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি কোন এলাকার এটা? Attractive or alluring. What is the meaning of explicit? Explicit, সুনির্দিষ্ট. So this is definite or specific. Something definite or specific. Moving on to the next word. What is the meaning of manifestation? So here we have got a beautiful quote that reflects the idea of manifestation. দেখো আমরা কোটটা একটু পড়ি, হ্যাঁ? Your whole life is a manifestation of the thoughts that go on in your head. তোমার পুরো জীবনটাই হচ্ছে তোমার মাথার মধ্যে যে চিন্তাগুলো চলতে থাকে তারই একটা বহিঃপ্রকাশ। সো ম্যানিফেস্টেশন কি? বহিঃপ্রকাশ। ম্যানিফেস্টেশন মিন্স ডিসপ্লে or expression. Display or expression. Shunamganj. Okay, thank you so much, Happy Akhtar. Moving on to flowchart now. Now, based on the reading of the passage, make a flowchart showing the characteristics of folk music. Folk music বা লোকসঙ্গীতের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে flowchartটা কমপ্লিট করতে হবে. So there were 12 characteristics given in page number 56. 56 number page আছে, বইটা সবাই সামনে নাও. 12 characteristics, but the important thing is you have to focus on the very first point that is given in the question paper or given by the examiner. The first point is easy language. তার মানে ইজি ল্যাঙ্গুয়েজের পর থেকে যে ইনফরমেশনগুলো আমরা শুধু সেগুলোকে ইউজ করব, ঠিক আছে? ফ্লোটা কিন্তু আমরা ব্রেক করব না। ফাইন্ড আউট দিস কিওয়ার্ড, ইজি ল্যাঙ্গুয়েজটা কোথায় আছে, ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোর মধ্যে খুঁজে বের করো। এরপর থেকে হচ্ছে আমরা পয়েন্ট বা ইনফরমেশন নেওয়া শুরু করব। দিস ইজ রিটেন ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ নাউন ফ্রেজ, তাই না? নাউন ফ্রেজে লেখা আছে, সো উই আর গোয়িং টু ইউজ use noun phrase to fill up the other boxes as well. Okay, I will recommend you to write all the answers in one comment. Okay, একটা কমেন্টে সবগুলো আনসার দিয়ে দাও. Take time,
find out the answers and then send it to me. Okay, so I have started getting answers. Upama doesn't have a book in front of you. Okay. So Mahdi has written 2 points. Local dialect, simple tune. Both are correct. Shadhin, you have written word and tune are attractive. You cannot use are here. Arta lekha jabe na. Be verb. Kokhonoi ami kintu ei flowchart information use korbo na. So tumi likhte paro attractive tune and music. Thik ache? Local dialect, simple tune, tuner, alluring. Don't write tune are alluring. You write alluring tune. Okay? Natural rhythm, strong emotive expression. That's great. So Humaira Rashid, thanks. Okay, dear Salman Khan, thank you so much for your feedback and thank you for inspiring me to start off a speaking course for you. Now, hopefully within a very short time, I will be opening my own YouTube channel, and there I'm going to show you some uses, how to use English naturally or fluently in your everyday language. So, hoping for the best. So Shamsun Nahar, local dialect, simple tune, explicit manifestation, natural rhythm, strong emotive expression. Thank you so much. Great. On point, Shamsun Nahar. Thank you. Shanin, local dialect, simple tune, natural rhythm, strong emotive expression of human nature, one type of ancient music. Shanin, you have broken the flow. One type of ancient music, এটা এই পয়েন্টটা কিন্তু তুমি অন্য কোথা থেকে পিক করেছো আমার মনে হচ্ছে. Yes, so most of you now see we know how to write information in a flowchart using the noun phrase. সবাই আমরা পারছি কিন্তু. So the first point is easy language. The next point is local dialect, simple tune, explicit manifestation of joys and sorrows. If you just write manifestation of joys and sorrows, that's also fine. Simple and natural rhythm. If you just write simple rhythm, fine. If you write natural rhythm, fine. Emotive expression of love and separation. If you just write emotive expression, that's okay. So basically, you have to focus on 3 things here. First of all, do not just go with the flow. Do not break the flow. Secondly, use the use the grammatical structure of the first format of the first point, grammatical structure that is given in the first point, and follow that one. And thirdly, use only relevant content. So easy language, local dialect, simple tune, explicit manifestation of joys and sorrows, simple and natural rhythm, emotive expression of love and separation. There are also many points. সেই পয়েন্টগুলো নিয়েও যদি তুমি লেখো, দ্যাটস আর অলসো ফাইন. সেগুলো কিন্তু ভুল না. আমি আমার মতো করে অ্যান্সার লিখেছি. এই ফ্লোচার্টটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে অনেক অ্যান্সার আছে. দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর দ্যান নেসেসারি. সো তুমি যদি অন্য কোনো পয়েন্ট পিক করো, সেটাও ভুল না, আনলেস ইউ আর ব্রেকিং দ্য ফরম্যাটিং. তুমি যদি সঠিক ল্যাঙ্গুয়েজে সঠিক ফরম্যাটে লেখো তাহলেই হবে. ঠিক আছে, আমারটাই লিখতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই. Rizwan PA, thank you so much. Nahid, thank you so much to giving me the answer. Rizwan Ahmed Nahid PA Shimul Khan Polash. সবগুলোর আনসার করলাম, একবারও পড়লাম না. আমি সবই পড়ি. দেখা যায় যে ক্লাসের সময় আই ডোন্ট নো, মেবি ইটস ফেসবুক অ্যালগোরিদম অর সামথিং, যারা প্রতিদিন কমেন্ট করে তাদের কমেন্টগুলোই আগে চলে আসে. I don't know what's the science behind it, but
when the class ends I go through all the comments. আমি কিন্তু সবার কমেন্ট পড়ি এবং আমি তোমাদের প্রত্যেককে কিন্তু নামে চিনি, ঠিক আছে? Maybe you think that I do not know you, but I actually know you by name. Okay boys, so thank you so much boys and girls. We have come to the end of the class for today. We will be moving on with the same unit in tomorrow, in the next class too, that is tomorrow at 2 p.m. আগামীকাল দুটোয় যে ক্লাসটা হবে সেটাও কোনোভাবে মিস করা যাবে না। এই ইউনিটটা পার্টিকুলারলি খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফোক মিউজিক যেটা, এটা কিন্তু অনেক সময় প্যারাগ্রাফ হিসেবেও চলে আসে। সো রিড অল দ্য ইনফরমেশনস উইথ আটমোস্ট অ্যাটেনশন, এমনভাবে পড়বে যাতে প্যারাগ্রাফ রাইটিং আসলেও তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো, ঠিক আছে? ফোক মিউজিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য টপিক অফ প্যারাগ্রাফ রাইটিং অলসো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শেয়ার দ্য ক্লাস টু ইয়োর ফ্রেন্ডস and don't miss the class tomorrow. Send me your feedbacks and I'm hoping to have a wonderful class tomorrow also. Thank you so much. Take care.